So, does anyone remember what we discussed last week and what was the homework? සරලයින් අහනවා කාට හරි මතකද කියලා ගිය සතියේ අපි කතා කරපු දේ සහ දුන්නු ගෙදර වැඩේ මතකද කියලා. මතකයිද? මතකයි නෝ? Okay. Yes sir. Go ahead. Last week we discussed how to practice for remember. Uh-huh. First is write down the notes Uh-huh. and try to summarize what we learned. Okay. And what we understood in the lesson and what we learned. Mm-hmm. And try to understand. Mm-hmm. Ask questions from teachers, friends, and others. Okay. Use technology and try to understand it. Good, good. And our homework is ask any questions or why we have 12 subjects. Mm-hmm. Very good. Okay, sir. All right. So, children, very good. Huh? So, you guys have written this down. Is that correct? Yes, sir. Okay. So, has everyone, right, come with a notepad today so that you can copy? So, ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලා කියන්නේ මොනවා පොත් ඒ වගේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මෙතනට අද කියලා ලියාගන්න. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. All right. Okay. So, children with the notepads and everything, I'm glad that last week you all took the notes. Huh? And we are supposed to discuss today why do we need 12 subjects? Correct? What is the purpose? So, we thought one part is that all of us also think about this, right? Why do we need 12 subjects? And if we have any questions in each of the subjects that we have, right? What is the purpose of this subject, or what is the purpose of this lesson? And come with those questions as well. So before I start, or we start discussing, what is it that you feel at this juncture about the 12 subjects or any subject? Any questions that you might have?
දැන් සර් ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වනේ ඔය විෂයන් 12ක් තියෙනවා. ඔයාලට එකෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න කියලා. දැන් මේ අද පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට මොකක් හරි ඒ විෂයන් වලින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මම කිව්වා ප්‍රශ්න හදාගන්න කියලා. හදාගත්තේ නැති උනට කරන්න දෙයක් නැහැ. තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා අහන්න. ගිය සතියේම කිව්වා ප්‍රශ්න හදාගන්න අහනවා කියලා. ඊයේත් කිව්වා. ඊයේත් හිටියේ නැද්ද? තියෙනවා නම් අහන්න වෙලාව නාස්ති ගන්නම බැනුම් ගන්න වෙයි. ඔයා හරි අහන්න වෙන කවුරුත් නැහැ. Anyone? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කාටද තියෙනවද? Sir, Yes. නම් කිව්වේ. hi Mamaya. Hello, Amara. How are you? I'm good, sir. How are you, sir? I'm good. Thank you. Why mathematics difficult? Why is mathematics difficult? Okay, good question. Huh? All right. I will answer that also. Huh? Very good. තව කාටද තියෙන ප්‍රශ්න? තව කාට හරි තියෙනවද ඒ වගේ ප්‍රශ්න? වෙන විෂයක්? Hi, sir. I'm Sulakshana. Yes, Sulakshana. Go ahead. Why geography subject have a map? Why geography subject has Have a map. a map? Yes. Yes, sir. Okay. Why does a geography subject uh, have a map?
Is Yes, that a sir. correct? And okay, okay. Can you explain that a little bit? The question. What do you mean? ප්‍රඥාවෙන් සිත හස්තර කරන්නේ. අපි ගෝලි කරන්නේ නැපයා කොහොමද? කියන්නේ සිතියම් බලන්න. ඒක මොනවද ගෙලිනවා? නගරයක් තියෙන කියන්නේ ඊළඟ අනේ මට You can explain in Sinhala also if you want, and then someone can translate it. Yeah. we are learn geography subject. Mm-hmm. So why we have a map and how to help them how to help them all people are That's why Sulakshana, if you all can tell me, you can tell in Sinhala also, and someone can translate because I'm not understanding the question. So if you can please tell, right? What do you mean a map? Why does geography have a map? If you can please explain, what does that mean, please? why we learn So is it possible for you to explain this in Sinhala so someone can translate it so that we are not wasting time?
අනේ ඉතින් මේ අක්ක කුස්සියනේ. යන්න යන්න Google මේ ප්‍රශ්න ගැන සිංහලෙන් කියන්න. ඇයි අපිට සිංහලෙන් කියන්න. Hello sir. Yeah, I'm waiting. Yeah. ඇයි අපිට භූගෝලය විෂයේ තිතියම් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? Okay. Who can translate that for me, please? So she is telling that why we have learned learn map in geography subject. Why? Why we have learned map in geography subject. Why we have learned map? Okay, I'm not, and I don't know how to answer that question because it is like, why do we learn numbers in math? So if you ask me that, how am I to answer that? So that is why I'm trying to understand the question. What does that mean, right? Why we learn map in geography? Is that the question? Yes, sir. Okay, I'll try to. I'm not sure how I can answer, but okay, I'll try that later. Okay. What else is the question, please? Um, ඔයාලට තව මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවද? කෑ ගහන්න එපා. Hi sir, are you my Yes, Ayodhya. what is science subject? What is science subject? Okay. All right. Hi. Any other questions? So my second question is Yeah. how to make a mathematics subject. How to Make a mathematics subject. make a mathematics subject. Okay. All right. Any other questions? Sir, Yes. I'm Nishadi. Yes, Nishadi. Why are all subjects interconnected?
Why are all subjects interconnected? Okay. Any other questions? මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? So that's all, sir. Okay, that's all. Okay. Okay. So, children, what are the 12 subjects that you have? සර් ඔයාලට තියෙන විෂයන් 12 මොනවද කියලා. Science, mathematics, geography, Buddhism, civics, Tamil, science, English. විෂයන් 12 හරියට කියා ගන්න බෑද? එක්කෙනෙක් කියන්නකො. Make my difficult. හරියට එක්කෙනෙක් කියන්න කියලා. Makin. අනේ කණ්ඩේ Science, Sinhala, Buddhism, civics, English, mathematics, home science, geography, history, health science, Tamil, art, music, BTS, ICT, that's all, sir. Okay. All right. Okay. So, children, now if you had, let us say, rice and curry to eat in the morning, Now, if you had then in the afternoon, and in the evening, all the three times rice and curry. in the morning, then in the afternoon, and in the evening, all the three times rice and curry. Will you like that? Will you? ඔයාලගෙන් සහනවා. ඔයාලා දැන් උදේට බතුයි හොදී කනවා. ඊට පස්සේ දවල්ටත් බතුයි හොදී කනවා. රෑටත් බතුයි හොදී කනවා. ඔයාලා ඒකට කැමතිද කියලා. It will be boring, correct? Yes, sir. Okay. Let us say it was raining all the time, no sun, or it is hot all the time, no rain at all. Will that be okay? So let us say it is raining all the time, every day, morning till evening. Will that be boring or will it be okay for you? මේ සර්නවා මුළු දවසම අවුව පෑවුවොත් මුළු දවසම වැස්ස આવොත් ඒක අපිට අපි කැමතිද අකමැතිද කියලා. Boring, sir. Boring, right? Okay. Then, if you were to have, let us say, only one subject in school, let us say Sinnala, no other subject, only Sinnala.
Will it be interesting or boring? දැන් ඔයාලා අපිට ඉස්කෝලේ සිංහල විෂය විතරක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ වෙන එක විෂයක්වත් නැතුව සිංහල විෂය විතරක් තිබ්බොත් ඒක අපිට අපි ඒකට කැමතිද අකමැතිද? Boring, sir. Boring, correct? So having said that, in life we have different seasons, variety of foods, and different subjects which explain all the variety of this life. There are so many things in this life, in this world. So to explain all of those things, we have different subjects. You can tell that to the children. දැන් අපිට අපි කැමති නෑනේ අපිට විතර එක විෂයක් තියෙනවට. කියන්නේ එකම විෂය තිබ්බහම ඒක ඉගෙන ගන්න ගියාමත් අපි කැමති නෑ. අපි එතකොට තමයි අපිට මේ අපේ ජීවිතේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම දේ නැතුව හැම දෙයකින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ මේ විෂයන් තියෙනවා. ඒක තමයිලු මේ අපේ ජීවිතේ ස්වභාවය. අපිට අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වගේම මේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කියන්නේ අපි ඒවා කොහොමද හරි විදිහට යොදාගන්නේ කියන එක අපේ මේ දෙයක්. Okay, sir. Okay. So to explain the variety of things in this life, we have different subjects, be it mathematics, geography, history, the different languages, Sinhala, Tamil, English, right? Then what is the how does it all work? For that we have science, right? Then we have different subjects to learn skills such as computers, technology, cooking, various things. Then religion, right? So different subjects that cover the variety of this life. Please tell that. Okay, sir. දැන් සර් කියනවා අපේ තියෙනවානේ දැන් අපි ඔය ගත්තොත් අපිට දැන් විවිධ විෂයන් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි, බුද්ධ ධර්මය, විවිධ භාෂා කියන්නේ ඒ වගේ විවිධ විෂයන් තියෙනවා. අපි ඒවා හැම විෂයක්ම අපේ ජීවිතයට අපි දේවල් අපේ ජීවිතයට ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් අපි අපේ ජීවිතේ කරන්නේ නැහැනේ එකම දෙයක්. අපි විවිධ දේවල් කරනවානේ. ඒ වගේ තමයි හැම විෂයක්ම හැම දෙයක්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Okay, sir. Okay. So children, with that said, the variety keeps us active. Otherwise, we'll be bored. If we were only playing, it will be boring. But studying helps to enjoy
playing also. If we was only studying, it'll be boring. So having a playtime helps to enjoy studying also. Please tell that. Okay, sir. දැන් කියන්නේ අපි හැමදාම සෙල්ලම් කරොත්. කියන්නේ වෙන මුකුත් වැඩක් නොකර සෙල්ලම්ම කර කර හිටියොත් ඒක අපිට කම්මැලි. ඒ වගේ නෙමෙයිනේ අපි පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ සෙල්ලම් කරලා තව වෙනත් වැඩ කරාම ඒක අපිට සතුටුයි. ඒ හින්දා අපි එකම දෙයක් නොකර අපේ ජීවිතේට හැම දෙයකින්ම මොන හරි ලබා ගන්න ඕනේ. Okay, sir. So I hope everyone understands now why we have the 12 different subjects. And that is to explain all the different aspects of this life, all the different cool things about this life. Huh? So that is why we have the 12 different subjects. සර් හිතනවලු ඔයාලා මේ ඇයි අපිට විෂයන් 12ක් තියෙන්නේ කියන එක හරියට තේරුම් අරන් ඇති කියලා හිතනවලු. කියන්නේ අපි හැම දෙයකින්ම එකම දෙයක් නැතුව හැමදේම අපේ ජීවිතේට ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන දේ ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. Okay, sir. Yeah. So first thing is we've answered why we have the 12 subjects. Okay. So how does it help us to have all these subjects? How does it help us, right? If you think, first thing, it helps us to be active and interesting. It makes everything interesting versus boring. If we had only one subject, if we only had rice and curry all the time, no, we have rice, then we have bread, we have pizza, we have cake. The variety. Similarly, what we see is we have rainy season, we have sunny sometimes, where it's sunny days. Then we have winter, when it's cold. Then we have fall, which is, all the leaves fall. Then spring, when all the leaves come. So there is variety. So we have different phases of weather and climate that keeps the whole earth fresh and interesting and healthy. So we talked about why we have the subjects. Then we're talking about how does that help? It helps to keep everything interesting, and it helps to keep us healthy. That is why. How does it help? Those are the primary two reasons. Please tell that. Okay, sir. දැන් අපි එකටම කතා කරා ඇයි අපිට විෂයන් 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක යටතේ අපි කතා කරනවා අපි විෂයන් 12ක් ඉගෙන ගන්නකොට ඒක අපිට කොහොමද උදව් වෙන්නේ? එතකොට පළවෙනි එක තමයි ඒක අපිට උදව් වෙනවා ශක්තිමත්ව ඉන්න සහ ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න. ඒ දේ උදව් වෙනවා. අපිට හැමදාම වහින කාලයක් නැතුව උෂ්ණ කාලයක් නැතුව දේ සමානව තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි හැමදාම බතුයි හොදි කන්න නැතුව වෙන දේවල් කන්න. ඒ වගේ මේ අපිට ඉස්සලාම ඒක උදව් වෙන්නේ
ක්‍රියාකාරීව සහ හොඳ සෞඛ්‍යමත් විදිහට ඉන්න එක උදව් වෙනවා. Okay sir. Okay. So, children, you all talked about mathematics, you all talked about geography, two primary subjects that you talked about today. And you had different questions in that. So, if you ask me, why is mathematics difficult? The reason being, mathematics is like a language. It is a language. Like Sinhala, Tamil, English, French. It is a new language. And if we understand it like a language, meaning mathematics helps us to, it's a language that helps us. For what? For showing the patterns in life. Pattern meaning rainy, sunny season, cold, then wind, fall and spring. This is the climate pattern. Okay. So, what does mathematics do? It helps us to talk about the pattern. It doesn't tell about rainy season is all about rain and this happens, that happens. No. What does it do? It talks about when does the rainy season come? When does the summer come? When does the winter come? Huh? So it talks about pattern. How much rainfall, meaning how much water came, right? So it talks about the quantity. That is the pattern. So if you see in your garden, there's a lot of plants and everything. Now, if you were to go and explain to someone what are the different plants in your garden, you can tell, I have coconut trees, then we have mango trees, then we have flowering plants, right? And they have yellow flower or red flower, and then these fruits. You can tell all that. But will you be able to tell, if you don't have mathematics, how many trees there are? You won't be able to tell. Or how big the trees are? You won't be able to tell. If you don't have mathematics, how will you tell? And let's say if they ask, where is this plant in the home? Which part of the garden? You won't be able to tell if there is no mathematics. So, what is mathematics? It is like a language that helps us talk about the pattern, the variety of patterns. So, the whole life is variety. There's a lot of different things, but there is a pattern to it. Pattern meaning there is a sequence, there is a connection. So, mathematics helps us to define that. It's a subject that talks about the patterns in life. Please tell that to the children. Okay sir. දැන් සර් කියනවා මේ දැන් ඇහුවනේ ඇයි ගණන් විෂය අමාරු කියලා. එහෙම අහද්දී සර් ගණන් විෂය කියන්නේ අලුත් භාෂාවක්. ඒක අලුත් භාෂාවක් වගේලු. අපි ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනෙලු. දැන් අපිට මේ ඒ ගණන් නැතුව මුකුත් ඒ කියන්නේ කරන්න බෑ. කිව්ව අපේ දැන් අපේ ඇවිල්ලා අහනවා
ඔයාගේ වත්තේ මොනවාද තියෙන්නේ? කොච්චර මේ වර්ගයෙන් තියෙනවද? ඒ වගේ ඇහුවොත් අපිට දැන් අඹ ගස් මෙච්චරක් තියෙනවා කියන්න එහෙම ගණන් විෂය නැත්තම් අපිට එහෙම කියා ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඒ ගණිතය කියන්නේ අලුත් භාෂාවක්. ඒක නිකන් රටාවක් වගේලු. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් වැස්ස හම්බෙනවා. උණුසුම හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ හිම වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඍතු 4ක් තියෙනවානේ. ඒ ඍතු 4 කැරකි කැරකි එන්න මේ කියන්නේ අපි බලාගෙන ඉන්නවා වැස්ස කාලේ කවද්ද එන්නේ. ඊට පස්සේ අවුව වැටෙන්නේ කවද්ද. ඒ වගේ බලාගෙන ඉන්නවානේ අපි. ඒක කියන්නේ ගණන් විෂය කියන්නේ අලුත් රටාවක්. අපි ඒ රටාව තේරුම් ගන්නයිලු ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම පාවිච්චි කරාම අපිට ඒක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Okay, sir. Okay. So children, we talked about mathematics, right? And we talked about the different weather. And what is mathematics? It helps us to define the patterns. We talked about that. So if you were to not have mathematics, which is like a language, it will be very difficult to define and express the patterns and the variety that we have in life. So why is it difficult? Mathematics, it is difficult. Yes. Why? Because it's a different language. But if you learn it like a language, meaning, why is this algebra there? Huh? X plus y is equal to z or z, they say. Do you all know algebra, children? Children, do you all learn algebra in class or no? Anyone? Can you please? Do you all know algebra? Sir, don't know. So you all haven't learned x plus y is equal to z in mathematics? ඔයාලා ගණන් විෂයේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා අහනවා. set x plus z කියලා. No, sir. Okay, you all don't know. Okay. What have you learned in mathematics? ඔයාලා ගණන් විෂය මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? දැන් මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? Fractions. Say that again. Fraction. Fractions. Okay. What else? Length. Length. Say that again. Length. Say I couldn't hear that. Length.
Length. Oh, what is that? Centimeter. Meter. The length. Okay, the different distances. Okay. So we talked about fractions, we talked about lengths. Okay, all right. So children, uh, mathematics, right? If you didn't have it, centimeters, meters, if you don't have fractions, meaning uh, fraction meaning what? If there's one pizza, I divide it by 4, then everyone gets 1/4 of the pizza, right? If we don't have that, how will we talk? How can we explain? If we don't say, we have 8 pieces of pizza and we have 4 children, right? And we are saying we have to divide it equally, then we have to say you 2 pieces for you, 2 pieces for you. But let's say if we don't have mathematics, and mathematics is 0 to 9 in numbers, only 9. So in alphabets, you have 26, right? A to Z. But in mathematics, it's only 0 to 9. And everything is explained with those 9 letters, if you want to call it 0 to 9. You make fractions out of it, you make multiplications, you add it, and you make new numbers, everything out of 0 to 9. So if you understand mathematics like this, it'll become easy. So the key is how to make difficult subject easy. Try to understand it, why we are doing it, how it is helping every day in our life. Then you'll understand. So how to make mathematics easy? Try to understand where you apply it in your life. For addition, subtraction, for distance, for dividing the pizza, then mathematics will become easy. Please tell that. Okay. සරිනා අපි ගණන් විෂය ඉගෙන ගන්න ඕනේ අලුත් භාෂාවක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි ඒ විදියට ඉගෙන ගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒක කියන්නේ දැන් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවානේ හෝඩිය. ඒ හෝඩියේ ඒ අකුරේ ඉඳන් ඉස්සෙල්ට අකුර වෙනකන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ වුණත් ගණන් විෂයේ තියෙන්නේ 1 බිංදුවේ ඉඳන් 9ට වෙනකන් විතරයි. ඒ 0.9 ඒ අතර තියෙන ඉලක්කම් වලින්නේ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගණන් විෂය හරියට ඉගෙන ගත්තාම කියන්නේ ඒ හරියට ඉගෙන ගන්න නම් අපි මොකද ඒ තියෙන්නේ කියලා හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ගණන් විෂය හරියට තේරුම් ගත්තාම අපිට මේ ගණන් විෂය ලේසි වෙනවා. අපි කියන්නේ ගුණ කරන්න, එකතු කරන්න, අඩු කරන්න ඒ වගේ තියෙනවානේ. ඒවා හරියට කරාම ඒ දේවල් හරියට තේරුම් අරන් කරාම අපිට ගණන් විෂය පහසුයි. Okay, sir. Okay. So, children, the answer to your mathematics question is to define the patterns and to make how to make that subject mathematics easy is to apply in life. Next was geography and map. Okay. Geography and map is nothing again but mathematics. If you were to ask how to land a plane from Colombo into Chicago, if you don't have mathematics, if you don't have a map, if you don't have coordinates, longitude and latitude, how will you land? You can't. So even in geography, there is mathematics. So the question was, why are subjects connected? Why is there a map in geography? So the reason being, life, everything is connected. So all the subjects that are
part of life, that are trying to explain life, are connected. So the map is required. Why? Because mathematically we have to go from one place to the other. GPS has to work if you want to go drive. So that is why we need a map. But what is it? It is connected to mathematics and then technology. Second part, if you were to say that, uh, so two questions, right? If we don't have a map, then how? Then you have to tell, oh, to come to my home, come here, then make a left turn because you will see some board there, then one more right turn here where you will see some paddy fields, right? Then it becomes difficult. But now, how is it? You just put in the address and the map takes you exactly there. Why? Because of geography, because of map, and because of mathematics. So life is connected. So subjects are connected. And it helps us to make life easier. So please tell that. Okay, sir. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මැප් එකක් ඕනේ කියලා ඇහුවනේ. එතකොට දැන් එතනදී භූගෝල විෂයේදීත් එතනට ගණනුත් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි තැන් දුර තැන් දෙකක් ගත්තොත් දැන් මේ රටේ ඉඳන් වෙන රටකට යන්න එහෙම තැනක් ගත්තොත් එහෙම අපි එතනදී බලනවානේ තියෙනවද කොහොමද යන්නේ කොයි වෙලාවටද යන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ බලනවානේ. එතකොට අපිට ඒවා හරියට බලාගන්න සිතියමක් ඕනේ. අපි ඒ සිතියම බලාගෙන ගියාම අපිට එතනට යන්න පහසුයි. ඒ වගේ නෙමෙයිනේ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් තමන්ගේ ගෙදරට එන්න පාර කියනකොට මෙහෙම බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කුඹුරු තියෙනවා. ඒ වගේ කිව්වහම හොයාගන්න අමාරුයිනේ. එහෙම ඊට පස්සේ එහෙම අමාරු හින්දා ඒ ගෙදර ලිපිනේ දීලා ඒක සිතියමේ ගහලා ගියාම අපිට පාර හරියටම යන්න පුළුවන්. එතකොට හැම විෂයක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ජීවිතයත් හැම දෙයකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙනවා. Okay, sir. Okay. So, children, that is how everything is connected. That is how, or that is why, we have to learn all these different subjects. And the best way to simplify this or create new subjects, someone asked how to create a new mathematics subject, is to see how it can be applied in life. So those are the answers that I can give you today for your questions. But the easiest way to start learning these different subjects and living a full life is by trying to apply what is learned in the classroom to your life. Try to apply fractions, be it geography, everything. Try to apply. How does this make my life easier? That will help you to understand the subject and the variety of this life and make you happy. Okay, so all the best, children. You can explain this later because we have to jump onto another call. And all the best with everything. And we'll talk next week. You can come with any other questions pertaining to your subjects. Okay? Okay, sir. Have a good night. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Have a Have a good week, sir. Stay safe, sir. You too. Thank you. Bye. Thank you.